Good morning, ladies and gentlemen. I'm delighted to welcome you here to the Bank of Italy in Rome for today's presentation of the National Dialogo Sustainable Finance report in Italy, and to this conference, which will have the contributions from other countries as well. Environmental issues and climate change in particular are among the greatest challenges that humankind faces. The Global Risk Report 2017, published by the World Economic Forum, lists extreme weather events, major natural disasters, and the failure of climate change mitigation and adaptation among the most prominent global risks, and warns that climate change ranks among the highest risks in terms of likelihood and impact. The evidence tells us that the world is warming. Italy is no exception. The average temperature in 2015 was the highest since 1961. Climate change can exacerbate the natural fragility of our country. With its unique geological and geomorphological characteristics, Italy is particularly susceptible to hydrogeological instability, and the impact of weather and climate factors are often amplified by human activities. But why should financial regulators like myself, who are not environmental watchdogs, care about these issues? Because the effects of climate-related natural events, as well as any abrupt transition to a low-carbon economy, have potentially far-reaching consequences for the economy and the financial system. The issue, therefore, has already been for some time on the agenda of international financial regulators. In September 2015, the Financial Stability Board, following an initiative by its chair, Mark Carney, held a public-private sector meeting to consider the implication of climate-related issues for financial stability. The discussion identified three types of risks: physical risk, deriving from direct damage to property or trade disruption; liability risk, which could arise if parties that have suffered damage seek compensation for those they hold responsible; transition risk, the financial risk arising from the transition to a low-carbon economy. An ongoing study at the Bank of Italy investigates how hydrogeological risks can spread to the banking system. Preliminary econometric evidence shows that the reduction in flooding risk in a certain area is associated with an increase in outstanding loans to small and medium-sized enterprises located in the same area. Physical risk can be mitigated both by prevention and by risk reduction measures, such as the climate proofing of buildings and infrastructures, and by increasing insurance coverage on properties. One way of assessing climate risk accurately may be to develop climate intelligence. An important step in this direction was the FSB's decision to establish the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, known by the acronym TCFD, an industry-led group that has the objective of promoting effective financial disclosure of climate-related risk. The TCFD has recently released the draft of its final report, which contains many interesting suggestions on disclosure steps and an innovative but challenging use of 2-degree scenarios to assess the risk and the opportunities arising from climate change and climate policies. I believe that the National Dialogue on Sustainable Finance can be regarded as another important step towards improving climate intelligence by establishing a knowledge network of people from different backgrounds and cultures, with the ultimate goal of reaching a greater understanding of the complex interlinkages between our planet's ecosystem and today's global financial system. So on behalf of the Bank of Italy, let me welcome you again to the presentation of this report. I look forward to what will undoubtedly be a lively and productive debate this morning. Thank you. This audience make me a little bit soft at heart, because this is exactly what I want to see: environmentalists and financial people coming together to see how we can jointly drive the agenda of sustainable finance or green finance forward. And let's be honest,
Environmentalists have normally a very good understanding about how the planet works, have a big heart for the environment, but let's also be honest, quite often they are not always so good at counting, and sometimes they don't really understand how the economics work. On the other hand, the financial community understands very well how finance works, the financial risks, but have quite often not been that good at exactly what we heard from Mr. Signorini, taking into account the environmental risks, the climate risks, or their behavior. So what we obviously need is to bring these two communities together and see what we can jointly achieve, because separately we will achieve a lot less than what we can do together. And let me bring you to one of the biggest lessons learned I've done from my last 10 years in environment politics. I've been to nearly all climate conventions since 2007 in Bali. And I think there was one big flaw. There may have been more, but the biggest flaw was the following. Always, 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 climate action was counted as a cost. The enormous shift of paradigm from Copenhagen, which was what I just described, into Paris in 2015 was the shift from counting climate as a cost into seeing it as a huge, enormous business opportunity. So wherever you look, Europe, United States, China, and for sure you can continue with India, Latin America, Africa, you see business now in the lead. Ahead of governments, not hiding behind governments. That is the transformation from cost into business opportunity. But of course, at the core of this is finance. That's where the big number lies. Bringing together the environmentalists, the financial people, and the regulators is a great achievement of this, so congratulations to Italy for doing that. But you are part of a much bigger global momentum. Italy, with this meeting, is one of the leaders, but you are not alone. Let me set out 4 main challenges in this space. Number 1, we need to formulate green financial policies. So finally, to sum up, this is a fantastic event. I'm so happy to be part of this event. There is any number of positive initiatives we can jointly make, the environmentalists and the financial people and the regulators. It is very well placed to play an important role here by greening your own markets, by playing a critical role in Europe, and the European Commission is for sure eager to move on these issues. And of course at the global scene, now both as a member of the Security Council of the United Nations and as the G7 presidency, the world is simply open for Italian leadership and Italian initiatives. So thank you again, happy to be with you. Buongiorno. Come Francesco alla Camera ha detto, effettivamente la Svizzera è stata uno dei pionieri in questa avventura lanciata da UNEP. Perché abbiamo deciso di buttarci in questa cosa. Il rapporto che abbiamo prodotto, Design of a Sustainable Financial System, the Swiss Team Input. La storia, abbiamo iniziato i lavori del 2013, quindi praticamente in contemporanea con la partenza dell'inquiry in generale. Abbiamo fatto uscire il primo rapporto di cui questa immagine è la copertina nel 2015, abbiamo comunicato pubblicamente anche in Svizzera nel 2015, un secondo rapporto più centrato su proposte di azione sia per il pubblico che il privato è uscito nel 2016 e poi c'è un dopo rapporto del quale vi dirò qualche parola in seguito. Una cosa importante, il lavoro, e vedo che in Italia lo avete fatto in maniera estremamente simile, il lavoro, un approccio estremamente partecipativo. Cioè non può essere il Ministero dell'Ambiente, non può essere il governo federale a fare uno studio del genere, lo abbiamo fatto in intensa collaborazione col settore, per essere sicuri che il lavoro che abbiamo fatto non produca sostanzialmente un rapporto, ma sia l'inizio di una discussione. Le conclusioni. Inefficienza dei prezzi a informare correttamente sui costi globali. La seconda cosa è una disconnessione tra
i periodi nei quali i fenomeni che ci interessano agiscono. Un fenomeno come il cambiamento climatico è un fenomeno, è un rischio sistemico a lunga scadenza, e i termini temporali nei quali vengono valutate le decisioni che prende il sistema finanziario. E la terza cosa, l'instabilità del sistema finanziario. Qui penso che non devo entrare particolarmente nel dettaglio. Alcune delle proposte che sono state avanzate, le vedete qui. Abbiamo bisogno di schemi regolativi stabili e trasparenti che permettano di internalizzare i costi, abbiamo bisogno di standard per il reporting, abbiamo bisogno di incentivi fiscali e procedurali per gli investimenti, in veicoli sostenibili, riorientare gli incentivi anche dei manager all'interno del sistema bancario in questa direzione, educare in modo diverso le nuove generazioni. Quello che dobbiamo fare oggi è passare dalla fase pionieristica alla fase di standardizzazione di questi prodotti con gli interventi tecnici e regolativi necessari, di cui probabilmente Nick Robinson ci parlerà nel suo intervento. Grazie mille. Good morning, ladies and gentlemen, and for me it's a big pleasure to be here as an environment minister in such an audience. And let me say, I'm coming from small business. Being environment minister afterwards, I was fully agree with what Eric Solheim just told us. I think I saw myself this turning point in the storytelling during the last year, also during the uprun to Paris, in order to seeing people, business, civil society, pushing us as politicians of the time of the Paris Agreement of the year 2015, which was a very turning point for politicians to say, yes, you must act, and it is important to create our own future. So I think business, finance industry are those who create together with civil society and politicians our future. And I saw this difference in the storytelling going from a huge challenge to a big opportunity, because we know that there will be finance needed. And sustainable development needs finance. So the question is how to quickly shift the trillions, how to quickly accelerate the transition we see at the moment, which is already happening. Luxembourg decided that if we want to make a big progress, there has to be a good working together between Environment Minister, Foreign Affairs Minister, and Finance Minister. So we created a task force named Climate Finance Task Force, who had mainly two big tasks. On the national level, elaborate the criteria for our international finance pledge we made, but also to create a climate finance toolbox in order to be coherent with what we as politicians say and claim. So in order to look what will be the big issues to deal with. The challenge is how to shift the trillions, is how to make the leverage and how to have private sector on board. What I see during my experience with the finance minister and with finance minister, but also with finance sector, is that there are lots of opportunities which are spoken of, that sometimes politicians are lacking behind in taking decisions. But this time, we, with the Paris Agreement, crossed and gave a good signal, and now we are working on the road, designing our own pathways to decarbonize not only our politics on a national level, but also on an international level. And I see that at the moment we are going faster and faster, and with this conference today and with the report they have today, I think this is a big step for Italy in order to get compliant and in order to be one of the front runners if it comes to climate finance. Thank you very much for your attention. It's a great honor
to present the Italian report. As you can tell, one thing I haven't learned in the year process is any Italian. But I feel maybe I've become a little bit of an honorary Italian in this process. I'd like to acknowledge the Minister, also Banca Italia, and also Ministry of Finance for their collaboration in this great event. So we're here to look at the lessons of this National Dialogue for Sustainable Finance. I think the underlying conclusion, there is a strategic opportunity for Italy now to take forward sustainable development in the financial system. So let me turn to the dialogue itself. As I mentioned, this was initiated by the Ministry of Environment, in fact, almost exactly a year ago, with the goal of identifying options to improve the integration of sustainability factors across Italy's financial system. Very much a collaborative process, a rolling series of meetings over that time, both here in Rome, but also at FIM, at Bocconi, in Milan, and based on the work of 8 separate working groups led by financial experts. So what did we find? I think the main conclusion is that the pace of change is accelerating. So how do we close this gap? A number of options were identified, in fact there are 18 in all. I will not go through all of these. They are in the report. You can read them and look at them and evaluate them. Perhaps going to one of each from the 4 large categories, starting with policy on the top left. A focus there on the potential financial authorities, such as Banca Italia, but also other regulatory authorities, to use the knowledge and expertise they have to look at issues such as climate change and the materiality of that for their operations. As we've already heard, Banca Italia has already started this process with the analysis on flooding, and a very important first step. You have before you a fantastic report. It is a great report. But I think what I learned most from this dialogue process is that we now have a community of practice from different financial sectors, different financial institutions, from the public authorities as well, which is now, I think, really motivated and enthusiastic about taking this forward. Some ideas that are suggested in the report about how this could happen, how this momentum could be taken forward. Perhaps a focal point, a national observatory on sustainable finance, which could promote and monitor the options. Secondly, there could be an option for Italy itself, perhaps in Milan, to take forward its own green finance initiative. Thank you again for listening. Thanks to Italy for allowing us to partner with you. I think this work really has placed Italy in a leadership position and provides a very good foundation for work here in Italy, also at the European Union level and also internationally at the UN system level. So many thanks. Un paio di considerazioni. Una che i temi della Green Finance sono oggetto. Il Ministro Galletti ha voluto inserirli nell'ambito della nostra attività G7. Non è un lavoro semplice, anche perché è non sempre, diciamo così, immediatamente comprensibile che il Ministro dell'Ambiente si occupi di alcuni temi, però ci stiamo riuscendo, stiamo lavorando insieme ai colleghi tedeschi in modo da assicurare coerenza fra il lavoro G20 che continua e il lavoro G7. Naturalmente tante sono le incognite ed è inutile, non è compito mio andarle a prendere in considerazione in questa sede, però speriamo di riuscire a condurre un buon lavoro dal punto di vista tecnico e a dare alla politica e al governo qualcosa che sia per loro gestibile nella maniera più piena. Sono 3 le grandi aree che il Ministro del Lussemburgo ha proposto alla nostra attenzione, cioè quelle che dominano lo scenario internazionale e che guidano fondamentalmente la nostra azione. E quindi gli obiettivi dell'Agenda 2030, Addis Abeba, la finanza per lo sviluppo e necessariamente l'Accordo di Parigi. Non si può sfuggire da questo. Chi fugge da questa realtà fugge fuori dal mondo sostanzialmente, cioè si pone fuori dalla realtà. Uno può decidere di giocare la partita o può decidere di stare in panchina e vedere come finire il risultato. E noi su questa partita, fortunatamente il nostro Ministro ci ha indicato la necessità di lavorare e ci stiamo lavorando. E la cosa che sulla scena internazionale appare sempre più evidente, come veniva detto da tutti coloro che sono intervenuti, noi come paesi sviluppati abbiamo promesso ai paesi in via di sviluppo di dare 100 miliardi di dollari al 2020, ma la transizione che abbiamo davanti
è del tutto, come dire, la cifra è assolutamente incongrua. Il problema è come passare dai billion ai trillion, questa è la parola che viene in immagine, e questo può essere fatto solamente se le istituzioni lavorano, se si ha la capacità di attrarre la finanza privata anche a questo tipo di investimenti, perché è inevitabile che i bilanci pubblici si vadano a ridurre, magari non è tutto quello che noi vorremmo, ma questo è comunque l'andamento, e quindi a fronte di questa realtà la nostra capacità di avere successo è nella capacità di avere il capitale privato e di preparare i paesi con cui lavoriamo alle riforme necessarie perché i capitali fluiscono. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito non solo a parlare oggi ma a collaborare assieme al Ministro Galletti e al Ministero dell'Ambiente su un tema fondamentale. Alcune osservazioni molto generali. Innanzitutto che la crescita sostenibile rimane al centro dell'agenda di public policy globale. Sembra un fatto banale, ma forse non lo è. Io vorrei riaffermarlo come membro del Governo e a nome del Governo. Secondo, leggendo la sintesi di questo rapporto e leggendo la documentazione che testimonia di questo lavoro, mi è corso subito alla memoria al 2007-2008, quando ancora non si capiva bene che stava scoppiando la più grande crisi finanziaria del dopoguerra, o forse di un periodo anche più esteso. Io allora lavoravo all'Ocse, ma immediatamente ci si pose la questione di come fare a uscire da una crisi che già si prevedeva sarebbe stata molto profonda. Il picco della recessione, come tutti sapete, la vedemmo nel 2009 e poi abbiamo visto una uscita faticosa da quella crisi. Già allora alcuni paesi posero con estrema insistenza l'idea che bisognava uscire dalla crisi riprendendo la crescita, ma verso una crescita diversa da quella del passato. E qui nacque il concetto di green growth. Sono lieto di vedere un ruolo dell'Italia importante, un ruolo dell'Italia nelle sedi internazionali che ovviamente le competono, ma anche un ruolo dell'Italia in quanto tale, per esempio tramite il rapporto del dialogo nazionale. E è un rapporto che è stato anch'esso illustrato, quindi non mi ci soffermo, che è importante sia dal punto di vista del contenuto che dal punto di vista del metodo. Il metodo che vede la necessità di un dialogo sia a livello nazionale che internazionale per creare un consenso su queste questioni. Il rapporto identifica alcune opzioni per rafforzare l'afflusso di capitali in quantità, si parla del salto da billions a trillions. Questo si può raggiungere migliorando la qualità, migliorando essenzialmente gli incentivi a indirizzare risorse finanziarie verso il green finance. Le riforme richiedono un po' di tempo per dare risultati visibili. Il mio augurio è che fra non molto tempo ci possa essere un evento come questo in cui si tracciano i primi bilanci che io mi auguro essere positivi. Grazie. Il primo risultato io l'ho già ottenuto ed essere qui, perché di fatto con la giornata di oggi noi consolidiamo l'agenda verde nella politica economica del governo. L'ambiente diventa uno strumento essenziale per la finanza di questo Paese, o almeno entra nelle prospettive finanziarie di questo Paese, e lo fa in maniera corretta, con un lavoro che è durato un anno, con un confronto con gli stakeholder, con un apporto forte degli economisti, e incominciamo un dialogo. Voglio sottolineare una sola cosa del rapporto che è stato presentato oggi e che mi sta particolarmente a cuore. Da questo rapporto viene ancora fuori una parte la parte debole, diciamo l'anomalia di questo Paese. Noi abbiamo una struttura imprenditoriale che è diversa dalle altre.
perché noi abbiamo il 95% di piccole e piccolissime imprese e noi dobbiamo far capire a loro l'importanza di questa trasformazione industriale e culturale che è alle porte, perché se manchiamo questo obiettivo rischiamo di indebolire quella struttura. Allora io credo che ci siano tutti gli elementi per continuare questo lavoro che abbiamo intrapreso insieme e noi porremo, abbiamo già deciso questo tema come tema fondamentale nell'agenda del G7 che si terrà a Bologna dal 10 al 12 giugno e quella sarà un'occasione insieme all'ONU, insieme all'UNEP e insieme a tutti gli altri paesi per continuare questo approfondimento. Grazie.